This conference will now be recorded. Right. So here we'll initially see what are the steps that are included. So as I said, only the listener section will be the difference. So అందుకని ఇక్కడ మనకి ఎక్కువ difference ఉండదు. So the first thing is configuring the target group. So this we can do in the process of creation of the load balancer or choosing it while we are trying to go ahead and క్రియేట్ ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్. సో మీకు ముందు కావాలన్నా క్రియేట్ చేసుకొని ఎగ్జిస్టింగ్ గ్రూప్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, లేదు అంటే మీరు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కాన్ఫిగరేషన్ టైంలో అయినా సో దీన్ని అప్డేట్ చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ వీ విల్ ఆల్సో కాన్ఫిగర్ ద లిస్నర్ పార్ట్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద పోర్ట్ ఆన్ విచ్ యువర్ పర్టికులర్ సర్వీస్ is run, right? Like 80 port number on which your service is running. And finally, with the help of the DNS name, we'll try to go ahead and validate the URL functionality, right? So that is how the default steps would be working. So let's try to get started. Again, I'm just starting from the first step of launching the EC2 instances and then creating the sample web pages and then using them under my load balance, right? So that it could be a quick revision for the people who are attending. So here, let me try to go ahead and get started with the EC2 instance launching, right? So I'm just repeating so that if any of you have still not yet done your practice, right, you can quickly revise the things and then go ahead and do a practice. Right, the same things except that you can either do it in a configuration part like the user data, or also you can go ahead and give it in the form of commands from the Linux environment as well. So I would be using the same much instructions in order to go ahead and give this information. So once this particular thing is available, you can go ahead and have this particular installation done, right? Right. So keep anything. So whatever the folder name you want to keep it, you can keep it, and then you can start with it, right? So copy, add storage. Right. Same thing whatever we have done yesterday, just allow the port number 80 as well, because we are trying to go ahead and launch our application on the port number 80. Right. So meanwhile, we will also try to go ahead and configure another instance as well with app2. So if you want to just do it other one, or otherwise we can test it with single also, but let's do it. So we can do it in just quick 2 minutes. So I'm not changing or touching any additional settings except the user data, right? So where I want to keep a different web page to verify the listener part, that is the only thing which I will be doing. Same thing, preview and launch and launch. Right. So if we will try to verify from the server once everything is in place or not. If anything goes wrong, as I said earlier, we will be always able to fix it because we are having the SSH access to the server, right? So that is the reason. Even if there is something in editing the commands, or if you are updating the commands, if there is something mistake or if there is something wrong also, there is no problem. In case of the అవుతుందంటే then additional spaces వస్తే ఆ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సో అప్పుడు ఏంటి అంటే మనకి అదేం ఇష్యూ కాదు. సో మనం సర్వర్ లో వెరిఫై చేస్తే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ whether that particular folder is created or not, and sample page create అయిందా లేదా అనేది మనం సర్వర్ లో లాగిన్ చేస్తే క్విక్ గా వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. So if you want to just do that, and once verified, you can come back and get started. So just let's close this and go to our EC2 instances. Right. So meanwhile, the second server would come up. We'll try to go ahead and log into the EC2 instance.
But as I have said yesterday, it is a new server, so you install net-tools. So if this package is not there, so you will just get an hands-on. That's why I'm just repeating again. So if you're already done it, that's well and good. Because nobody asked me even for the HTTP configuration file. Not sure if you have seen from the recording or something. And let's try to verify the service. Right, 80 port is running, and go to var www.html right. So our folder got created, and then list if you are able to see the index.html page or not. Yes, right. So we are good, and we can go ahead and verify the same from the online browser. So we are good. Try for the checking for the app1 page. So good. So let's try to go ahead and check for another server also, app2. So we'll try to copy the URL in the browser and see, and if it's not working, we'll go back to the server and see. So ఇలా అయినా డైరెక్ట్ వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ మనకి హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ అవుతుందని నేను మళ్ళీ సర్వర్లోకి వెళ్ళి ఆ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టలేషన్ చూపిస్తున్నాను. సో /app2. Right, so yes, right, so both of the pages are working fine. Now we are good to go ahead and configure this under our load balancer, right? And so here, as I said, so we'll just started with the giving a name for the type of load balancer and configuring the target group, registering the EC2 instances, right? So let's go ahead and switch to the load balancer section. Again the same, all the health check parameters, everything whatever we have seen yesterday, right? So all the things are same. Just make sure app1 app2 name తో already ఉంటే కనుక just clear చేసుకోండి. టార్గెట్ గ్రూప్స్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ డిలీట్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ నుంచి డిలీట్ అవ్వవు. సో టార్గెట్ గ్రూప్స్ would be still available. You have to go ahead and manually delete those target groups from the environment, right? So just clear that. In case already instances, old instances కి పాయింట్ అయి ఉంటాయి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇన్ కేస్ మీరు ఆ ఓల్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ని టర్మినేట్ కానీ స్టాప్ కానీ చేసి ఉంటారు కదా, అదేం చేస్తుందంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఆ సర్వర్స్ యాక్సెసిబిలిటీ కోసం చెక్ చేస్తుంది, అండ్ ఇట్ విల్ రిమైన్ ఇన్ ద అన్హెల్తీ స్టేటస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, రైట్? సో దట్స్ వై సో యూ కెన్ బెటర్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ డిలీట్. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ ద సేమ్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ స్టిల్ అప్ అండ్ రన్నింగ్, ఏం మోడిఫికేషన్స్ అవసరం లేదు. ఇన్ కేస్ మీరు ఏమైనా టర్మినేట్ కానీ మళ్ళీ ఏదైనా రిమూవ్ చేసేసి ఉంటే, సో డోంట్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ యూస్ ద సేమ్ టార్గెట్ గ్రూప్స్. అగైన్ యూ నీడ్ టు గో హెడ్ అండ్ వెరిఫై ద రిజిస్టర్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ సెక్షన్ అండ్. సో జస్ట్ మనం ప్రాక్టీస్ కోసమే కాబట్టి క్విక్ గా కొత్తది క్రియేట్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? అండ్ హియర్ విల్ try to go ahead and start with the load balancer section by selecting the type of load balancer. So click on create load balancer and click on the network load balancer that I want to create, and here I want to give the name as NLB network load balancer, right? And here it will be asking you for the information like internet facing or internal. So internal is nothing but within your environment you will be able to go ahead and get the information, but this I want to check with the public access. So మనం public access నుంచే or online browser through ne try chestam kabatti you can basically go ahead and use the internet facing, right? And then we'll see the selection of the availability zones. So as we have done earlier, we will try to go ahead and select all of the availability zones, so that the environment would try to go ahead and distribute the instances into multiple availability zones. And once this is done, so you can ensure this particular target group and the listener. So this will be a bit different. So the console would be different, but apart from that, all the configuration is the same, right? So here we are trying to go ahead and configure the environment with respect to the listener port, and here you can define the target group,
right? So here we haven't created any target, so you can click on create target. In case మీరు already target group option నుంచి చేసి ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఇక్కడ రిఫ్రెష్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ వచ్చేసారి. సో మనకి లేదు కాబట్టి సో we can click on create target. Right? So anyway you can do it. So beforehand మీరు ముందు అక్కడికి వెళ్ళే ముందే క్రియేట్ చేసుకున్నా పర్లేదు, సో తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి క్రియేట్ చేసుకున్నా ప్రాబ్లం ఏం లేదు, రైట్? సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ ద టార్గెట్ గ్రూప్ నేమ్. సో ఐ వాంట్ టు కీప్ ఇట్ as app. And here you can see the health checks, the same parameters whatever we have seen earlier, right? So the same parameters, http protocol, and then give your environment like the app1/index.html. so this is the path where you want to test the health check. In case ఈ path లో ఏదైనా problem అయినా 80 port కి ఏదైనా problem అయినా, so it has to show me the health status as unhealthy, right? So unhealthy status లో చూపించాలి. అడ్వాన్స్డ్ హెల్త్ చెక్ సెట్టింగ్స్ లో సేమ్ నిన్న మనం ఏదైతే చూసామో సేమ్ అదే సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. But you might be seeing a bit difference in the console, but just take a quick look, all the parameters will be the same, similar to our application load balancer. They have just made a few changes in the look and feel of the load balancer, that's all, but all the parameters will remain the same. Health checks చూసినా మీరు ఏది చూసినా అక్కడ ప్రోటోకాల్ మీరు ఏదైతే కాన్ఫిగర్ చేశారో already ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం http we are already trying to go ahead and use the http protocol 80 port number. so ఇదంతా same, and at the same time you can see the load balancer section where you are trying to go ahead and give the name internet facing. ఇదంతా సేమ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, except that you have to basically go ahead and verify the health check status అంతే. సో మీరు దేన్నైతే హెల్త్ చెక్ వెరిఫై చేయాలనుకుంటున్నారో సో ఆ పాత్ ఒకటి ప్రాపర్ గా కాన్ఫిగర్ చేసుకోండి సరిపోతుంది. సో డిఫాల్ట్ డాక్యుమెంట్ రూట్ ఆల్రెడీ HTML పెట్టింది కాబట్టి సో జస్ట్ ఆ పాత్ వదిలేసి app1/index.html, రైట్? సో యూ కెన్ బేసికలీ go ahead and update this particular path in the environment. Right? So if you want to make any modifications in the advanced health check settings, also we can go ahead and basically do the modifications, and then we can go ahead and create the target group, right? So this will be ending with the registration of the EC2 instances, right? Click on next. Same is yesterday how we got, right? So same thing, select this and 80 port we can see, and then click on include as pending below, right? And then click on create target group. Right. So here you can see the target type as an EC2 instance and all this information. So we did not attach it to the load balancer yet. So once you have attached, you can see the load balancer information from here, right? So but before that, we'll try to go ahead and refresh and see for the new target group that we have created, and then we can proceed further, right? So just click on refresh button from here, and then you can see the app1. Right? So app1 target group ఇక్కడ point చేయొచ్చు. So as I said, if you have not created also, there is no problem, just click on this create target group from here, and you should be able to redirect it to the page where we can configure the new target groups, right? And you can register your EC2 instances and also configure the health checks. మొత్తం అంతా మనం ఇక్కడ నుంచి హ్యాండిల్ చేస్తాం, and then you can come up with adding a new listener. As I said, there would be no flexibility in updating the forwarding, redirection rules or any additional settings, except that you can work on more number of protocols. Like if you want to add new listener 8081, or if you have multiple listener configuration, you can create it. But for the same port number 80 or for the same port number 443, you cannot create multiple rules or like make it as a flexible option to go ahead and work with the environment, right? So that's a limitation that you see with respect to network. And so this is majorly considered as an connection oriented, right? So not the path based routing. So path based routing అనుకోండి మనకు ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండదు, కానీ ఇక్కడ ఏంటి అంటే జస్ట్ HTTPS కాదు, multiple protocols ఏదైనా కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో that is a flexibility that's we have. But apart from that, we have some limitations on the part of configuring the forwarding and redirection rules, right? So that's the only problem that we have with the network. Otherwise the network load balancer will give very good performance rather than compared to the application. ఎందుకంటే ఇది కనెక్షన్స్ ని చాలా ఎఫిషియెంట్ గా హ్యాండిల్ చేస్తుంది, నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్ కనెక్షన్స్ ని ఇది ఎఫిషియెంట్ గా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. And only the major reason for application load balancer is flexible part with respect to HTTP and HTTPS protocols, right? So that is the major reason why we would try to go ahead and use the
environment with respect to using the different load balancer. Enduku switch avutunnam anna daniki major reason ade, right? So we'll try to remove this so we do not use any application. And finally, you can see the summary of whatever we have given from here, right? So it's a internet facing and the network mapping. It is nothing but I'm trying to distribute my EC2 instances to multiple availability zones and then work on the listeners and the routing part, right? And finally, we'll try to go ahead and create the load balancer. So just click on create load balancer. At the same time, here we can go ahead and see the configurations, right? So ante manam ichina existing instances registration ki enta cost avutundi anedi kuda ikkada approximations create cheyochu. So that is the flexibility that you can get from here, right? And then click on create load balancer, right? The same way, this would also take some time to go ahead and come up. So we can wait for this particular thing to come up because the target registration will take some time. So once the target registration is completed, so you can see that particular status and active for the load balancer. Active status appudu manaki kanipistadi. At the same time, meanwhile, the load balancer is coming up. Just go through the listener section once. So go to the listeners. Right, so here you can see, if you have observed this, ikkada manaki default ga ela undi ante okay 80 port number undi and then forwarding to asli ikkada manam observe cheste view or edit rules option e ledhu, right? So either what you can do is you can edit, but see, just click on this and click on edit, right? So here you will not have any options to go ahead and just change చేయగలుగుతాము అంటే డిఫాల్ట్ యాక్షన్స్ ఒకటే నేను మార్చగలుగుతాను. జస్ట్ యాప్ 1 నుంచి యాప్ 2 కి మార్చడము, లేకపోతే ఇంకొక కొత్త టార్గెట్ గ్రూప్ నేను ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తానో ఆ టార్గెట్ గ్రూప్ కి రీడైరెక్ట్ చేయడం, అంతవరకు మాత్రమే నా ఫ్లెక్సిబిలిటీ. అది కాకుండా అడిషనల్ గా రీడైరెక్షన్ రూల్స్, ఫార్వర్డింగ్ రూల్స్ అంటే స్లాష్ యాప్ 1 అని టైప్ చేస్తే దీనికి వెళ్ళాలి, స్లాష్ యాప్ 2 అని టైప్ చేస్తే దీనికి వెళ్ళాలి అనేది ఒక సింగిల్ ఇండివిజువల్ ప్రోటోకాల్ మీద నేను మల్టిపుల్ రీడైరెక్షన్ రూల్స్ అనేది నాకు పాసిబిలిటీ లేదు. సో డిఫాల్ట్ రూల్ ఒక్కటి మాత్రమే నేను రాయగలుగుతాను. సో డిఫాల్ట్ యాక్షన్స్ అని ఉంటుంది, అందుకే చూడండి. ఇన్ కేస్ మీకు కావాలనుకుంటే యాప్ 1 ఉంటే యాప్ 2 టార్గెట్ గ్రూప్ కి మారుస్తారు అంతే. అంటే ఓన్లీ ఇంటర్నల్ రీడైరెక్షన్స్ మాత్రమే చేయగలుగుతారు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఏదైనా పర్మనెంట్ రెస్పాన్స్, ఏదైనా అడిషనల్ ఫార్వర్డింగ్ రూల్స్ రాయాలి అనుకుంటే సో నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లో ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండదు. So that is the major limitation with respect to the protocols. HTTP, HTTPS protocols though major limitation are there, right? So we'll not be able to go ahead and write the flexible rules for going ahead and working with the different what you call different protocols, right? So major ఏంటంటే support చేయదు అని కాదు, so it will support but a default rule, only a default action can be defined. Multiple rules prioritize చేయడము, రూల్స్ కానీ ఇక్కడ ఏమి ఉండదు. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, ఎలాంటి అడిషనల్ రూల్స్, కొత్త రూల్స్ యాడ్ చేయడానికి కానీ సో అలాంటి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఏది ఉండదు. అంటే ఒక ప్రోటోకాల్ మీద ఆర్ ఒక పర్టికులర్ పోర్ట్ నెంబర్ మీద నేను ఒక డిఫాల్ట్ యాక్షన్ టైప్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. Right, here you can see the same, each listener must include one action of type forward, right? So whatever, if you're adding, if any new port is coming up, 81, 82, whatever you're using, right? ఏదైనా కొత్త సర్వీసెస్ కావాలన్నా సపోర్ట్ చేస్తుంది. కాకపోతే ఏంటంటే కనెక్షన్స్ వరకే. సో అడిషనల్ గా మీకు ఫ్లెక్సిబుల్ గా రూల్స్ కావాలి, ఫార్వర్డింగ్ రూల్స్, రీడైరెక్షన్ రూల్స్ అవేమైనా కావాలి అంటే సో బేసికలీ దిస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ this type of load balancer would not be supporting, right? So here if you see, ఇప్పుడు నేను 80 ఉంది కదా, 80 కి ఎలాంటి ఫార్వర్డింగ్ రూల్స్ అడిషనల్ గా రాయలేను. సో యాప్ 1 చేసినప్పుడు యాప్ 1 కి, యాప్ 2 చేసినప్పుడు అంటే యాప్ 2 అని బ్రౌజ్ చేసినప్పుడు యాప్ 2 కి అలా రాయలేను. ఓన్లీ ఒక రూల్ మాత్రమే రాయగలుగుతాను. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓన్లీ యాప్ 1 కి మాత్రమే. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా యాప్ 1 అని సర్చ్ చేస్తే సో ఇట్ విల్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ రీడైరెక్ట్ టు దట్ పర్టికులర్ పేజ్, అంతే. అది మాత్రమే దాని లిమిటేషన్. సో అందుకని ఇక్కడ మీరు ఎలాంటి ఫ్లెక్సిబిలిటీ కోసం చూడలేదు. ఇవేంటంటే ఆల్రెడీ మీరు బ్యాక్ ఎండ్ లో రీడైరెక్షన్ రూల్స్ అన్ని హ్యాండిల్ చేస్తూ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ ఎండ్, యూఆర్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు గో హెడ్ అండ్ డూ ద లోడ్ బ్యాలెన్స్, రైట్? అంటే జస్ట్ ట్రాఫిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కోసం మాత్రమే నాకు అడిషనల్ రూల్స్ ఏమి మ్యాండేటరీ కాదనుకున్నప్పుడు సో దెన్ యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ యూస్ ద నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్స్. యాజ్ ఐ సెడ్, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దిస్ విల్ నాట్ గివ్ అ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్. It gives a very good performance when compared to application also in terms of handling the request, because being not dependent on any kind of additional things, so the major concentration would be creating the target groups, so it would give the best performance out of it. So you don't need to go ahead
and think about the performance of the load balancer, right? So here, as I said, it's your requirement. That's all. A requirement మీద base అయ్యి అది classification ఉంది కానీ, so there is no limitation with respect to the environment on the performance of the load balancer. Right, so here we can see this is the default forwarding rule, so which can be possible. So in case if you want to give it to the target group app to that also you can do it, but the only thing is when you just edit also it will show the same option. Right, so here you can see whatever the new target group if you have created, right? So you can change the default redirection rules from here, right? So that's the only thing we can go ahead and do it. ఇక్కడ మనకి యాడ్ యాక్షన్స్ ఇవేమి అడిషనల్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండదు. అక్కడ మాత్రం మనకు అలా కాదు, ఒకటే పోర్ట్ నెంబర్ మీద మల్టిపుల్ టార్గెట్ గ్రూప్స్ కి యాప్ 1 ఒకటి, యాప్ 2, యాప్ 3, యాప్ 4, సో మల్టిపుల్ టార్గెట్ గ్రూప్స్ యూ కెన్ డూ ఇట్. సో ఐ గివ్ ద లిమిటేషన్, అంటే ఒక పర్టికులర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఎన్ని టార్గెట్ గ్రూప్స్ లిమిటేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఐ షేర్ దట్ లిమిటేషన్ details and all. Like for regions also we'll have a limitation on number of load balancers, number of EC2 instances that you can register. Numbers anni konni limitations untai, so according to the requirement we can come up and increase that particular count. I'll tell you how we can do that, but as I said, this is the one major thing which you have to remember. Right, so just మీరు అందుకే కాన్ఫిగర్ చేసి చూసినా మీకు తెలుస్తుంది. In case if you have configured the load balancer from your end, yesterday the application load balancer, so you will be understanding the major difference what I'm talking about. Here you can see there is only one default action which I can give, and so this is the major limitation with respect to the network load balancer that we do have. But for the application, so we have the flexibility to go ahead and write the multiple forwarding and redirection rules in the environment, right? And this is how you can create, and all the default parameters like the health check parameters and like distributing the servers into multiple availability zones and port configure చేయడం same, everything is same except నిన్న మన లాస్ట్ లో listener section తప్ప, సో మిగతాదంతా so it will be same in the environment here, right? So here we can get all the information or the description about your load balancer, whatever there, everything will be there, right? So I'm not saying there is a limitation again, because I see a few of them would be talking it like an limitation, because as I said a type of load balancer preferable ga a requirement untene use cheyali, so that is not a limitation, right? Adokate. And apart from that, so you'll have few additional attributes with respect to the load balancers which you can enable it back once you create the network load balancer, like the deletion protection. If you don't want to go ahead and enable this option, you don't need to enable, but I'm just saying. And here you can see the cross zone load balancing. It is nothing but distributing your EC2 instances across multiple availability zones if you want to enable it. And here you can see basically obviously this will be a costing, but still, like if you're looking for any kind of data transfer from one particular zone to other availability zone, you can go ahead and enable it from here. And at the same time the access logs, right? You want to see all push all the logs to any particular remote location. ఇది మనం ఇంకా డిస్కస్ చేయలేదు, సో నేను అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాను. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వన్ ఆఫ్ ద స్టోరేజ్ సర్వీస్ లైక్ ఈబిఎస్ లాగా ఒక స్టోరేజ్ సర్వీస్ అనుకోవచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇన్ హ్యాండ్లింగ్ ద డేటా. ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్ టైప్ లో ఉంటుంది డేటా అనేది. సో వెన్ వి గో దర్ ఐ టెల్ అబౌట్ హౌ వి క్యాన్ పుష్ ద లాగ్స్ టు దట్ పర్టికులర్ బకెట్, రైట్? అక్కడ డేటా ఫార్మాట్ అంతా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సో నాట్ లైక్ అన్ ఈబిఎస్, రైట్? సో ఈబిఎస్ కూడా ఒక బ్లాక్ లెవెల్ స్టోరేజ్ service which is there, but it is bit different from there. But if you are just looking go ahead and have the logs enabled for the environment, we can enable it from here. But this is one thing or one feature which you have to remember, cross zone load balancing, right? So which will help us to go ahead and distribute the traffic across multiple availability zones, right? So we had this option with application also where we have selected multiple availability zones. కాకపోతే only load balancing అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, so this is majorly limited
what I can say manual configuration అని చెప్పొచ్చు. మేజర్ గా మాన్యువల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. అంటే ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఏ పర్టికులర్ అవైలబిలిటీ జోన్ లో కావాలో మీరు డిసైడ్ చేసుకొని మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో మనం నెక్స్ట్ వెళ్ళేది ఏంటి అంటే ఆటో స్కేలింగ్ టెక్నిక్ ఉంటుంది. అదేం చేస్తుందంటే సిస్టమే ఆటోమేటిక్ గా ఇన్స్టెన్సెస్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అనమాట. ఒకటే ప్లేస్ లో అన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ లొకేట్ అవ్వకుండా. సో ఇట్ విల్ హెల్ప్ us to go ahead and distribute the instances across multiple availability zones. But if you are using just the load balancing, it is a manual task. బట్ ఈ ఫీచర్ ని మనకి అన్ని టైప్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ సపోర్ట్ చేస్తాయి. అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ యువర్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్, రైట్? సో మనకు అందుకనే ప్రతిసారి మీరు ఫస్ట్ స్టెప్ లోనే అవైలబిలిటీ జోన్ సెలెక్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ టు గో హెడ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద ఇన్స్టెన్సెస్ across multiple availability zones, right? So that is the flexible nature that we are getting. So we can basically go ahead and take help of it in order to evenly distribute the traffic. And in case edaina down aina kuda, edaina availability zone down aina kuda, still na particular application anedi live undadaniki nenu ee particular strategy anedi nenu use chestanu. So eppudaina meeku high availability anagane first gurtu ravalsindi ade, right? So first best practices lo manaki very first terminology what you have to remember is availability zones distribution. Ekkadaina, not only here, whenever you're talking about EC2 instances or servers in general, load balancing technique lo eppudaina enti ante rather than concentrating all of your servers into a single availability zone, rather than it push the EC2 instance into multiple availability zones, which can help the system to go ahead and get the best functionality. Like ఒకటి జోన్ డౌన్ అయినా కూడా ఏం కాదు, స్టిల్ యువర్ అప్లికేషన్ వుడ్ బి రన్నింగ్ యాజ్ అన్ అప్ అండ్ రన్. No, you can delete it immediately. That's not a problem. So we are just registering one target only. So this will be supported, but don't keep it alive like that. Ante meer వదిలేస్తే అయితే charges పడతాయి. So free tier or whatever it is, everything has a limitation. So free tier through మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇది. కాకపోతే మీరు క్రియేట్ చేసేసి లీవ్ చేయొద్దు, right? So don't leave it like that. So once your practice is done, if you are deleting, it will be with the minimal charges, right? So as I said, again I'm repeating, don't pay any kind of additional bills even if it is charged. So మీరు మర్చిపోతే ఖచ్చితంగా జనరేట్ అవుతుంది. So most of you, what I will see is you will create it, or 2 or 3 days, after 2 or 3 days you will delete it, but still billing will be there because you have turned it on for 2 to 3 days, రైట్? ఇప్పుడు జనరేట్ అయిన బిల్ కాదు అది. మీరు ఇంతకు ముందు ఆ 3 days ఆన్ స్టేటస్ లో ఉంచితే అప్పుడు బిల్ జనరేట్ అవుతుంది. మీరు ఇప్పుడు డిలీట్ చేయడం వల్ల ఆటోమేటిక్ గా బిల్ ఎరేజ్ అవ్వదు కదా, అది ప్రాబ్లం. సో మెయిన్ గా నేను అబ్జర్వ్ చేసేది అయితే అదే. సో వాట్ యూ విల్ ట్రై టు డూ ఇస్ యూ విల్ క్రియేట్ ఇట్, సో యూ విల్ బీ దేర్ అండ్ యూ ఫర్గెట్ ఇట్ టు డిలీట్. ఈరోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఈరోజు క్రియేట్ చేశారు, వర్క్ అవుతుంది, అయిపోయింది. సో మళ్ళీ ఒక 4-5 days తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడో మీరు లాగిన్ అవుతారు AWS కన్సోల్, యూ విల్ ట్రై టు డిలీట్ ఇట్. అప్పుడు బిల్ ఎరేజ్ అవ్వదు కదా, ఈ 4-5 days బిల్ అలానే జనరేట్ అవుతూ ఉంటది. అది మేజర్ గా అందరు చేసే మిస్టేక్. అందుకనే నేనేం చెప్తా అంటే వన్స్ యువర్ వర్క్ ఈస్ డన్, రైట్? సో వాట్ ఎవర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఏదైనా సింపుల్ సర్వీస్ అయినా అవ్వనివ్వండి, రైట్? సో వర్క్ అయిపోయిందా, గో టు ద యాక్షన్స్ అండ్ డిలీట్ ఇట్, right? So that should be the best approach which you can do to avoid unnecessary billing. As I said, even the bill generate అవుతుందని ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఉండకండి మళ్ళీ అది కూడా. ఎందుకంటే సో దట్స్ ఫైన్ బికాస్ దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్. యువర్ అకౌంట్ విల్ బి టర్మినేటెడ్, అంటే ఒక లిమిట్ క్రాస్ చేస్తే అకౌంట్ టర్మినేట్ అవుతుంది. సో టర్మినేట్ అయితే ఏం ప్రాబ్లం లేదు, జస్ట్ లీవ్ ఇట్ అండ్ క్రియేట్ అ సపరేట్ అకౌంట్ అండ్ దెన్ యూజ్ ఇట్, right? So that's why I said you to use a debit card rather than the credit card. So sometimes if there is any option to auto debit the amount, it will be happening. So the avoid cheyadaniki em cheyandi ante andukane nenu first cheppetapude I have suggested you to go ahead and use the debit card so that the bill would not automatically deducted from your account, right? So this is the way. So once your work is done, so every time you will see the same actions. Delete, I'm trying to repeat it, but not sure how many of you are trying to go ahead and delete the resources. The very first session I said, even though it's a free tier eligible, you cannot use all of them free of cost for n number of hours, because ఇంతమంది ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఇన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ కి వాళ్ళు ఫ్రీ సర్వీస్ ఇవ్వలేరు కదా. సో ఇట్స్ అ క్లౌడ్ సర్వీస్ ఆఫ్టర్ ఆల్, రైట్? సో దే కెనాట్ గివ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. సో వాట్ దే విల్ ట్రై టు డూ ఇస్ ఇట్స్ ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్ థింగ్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా అవర్స్ ఎక్స్పైర్ అయిన వెంటనే ఆటోమేటిక్ గా బిల్ జనరేట్ చేస్తుంది. సో హియర్ యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ డూ దట్, రైట్? అండ్ because you are not deleting your EBS volumes,
So I see most of you have pinged me for the same, because I said once your work is done, delete the volumes. అక్కడ నుంచి డిటాచ్ చేసి delete చేయండి. అండ్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ని మీరు టర్మినేట్ చేసుకుంటే, నేను చెప్పాను కదా మీకు అసలు ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఉండవు. సో ఎందుకంటే EC2 ఇన్స్టెన్స్ రన్ అవుతుంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో EBS కి కూడా బిల్ జనరేట్ అవుతుంది. Right, so don't concentrate so much on billing section, right? So concentrate on learning. So even if it's generating a bill, just not a big bill, right? So maximum limit cross aitene vallu adi terminate chestaru. Usually minimum billing like 100 200, they will not terminate the your account. You don't need to worry about it, right? So just concentrate on practice, and don't think much about like how you have to go ahead and do it. So from the billing information only you can change it from here. My billing dashboard, you can get all the information, and if anything additional bills are there, you can see it from here. Right, just give me a moment.